So within the next 30 minutes, I think I want to leave you with one message only, because this is such a short time, and I want to support that message with my story. През следващите около 30 минути, вероятно ще е най-добре наистина да така ви оставя с едно послание, така общо от мен, тъй като времето е ограничено, и бих подкрепил това послание, това, което искам да ви предам, да ви кажа, като най-съществено с различни аргументи и пояснения. So this message that I want to leave you with is actually my lesson that I have learned the last 23 years as an entrepreneur, as an executive, as an investor now. So that is one of the most important, I think, learning I have had in my career. Това послание, което искам да ви оставя, да отправя към вас, е именно урока, който научих през последните 23 години от своята кариера, като предприемач, като вземаше ръководни позиции в бизнеса, човек занимаваше с инвестиции, т.е. кое е било най-важното за мен и така искам да го предам на базата на моя опит. So my learning can be summarized in one sentence as follows. Всичко мога да обобщя в едно изречение, а то е следното. In order to have financing, a company or an entrepreneur needs to create value. В финансите, всяка една фирма всъщност, предприемаческа, каквато идея, тя трябва да създава стойност. So, in other words, to me, financing is directly related to creating value. That is actually the message that I want to give, and this is something you can find maybe in the textbooks. И затова бих обобщил, и това е последното, което искам да отправя към вас, е, че от моя гледна точка, според мен, финансовата сфера, финансовата област на така делова дейност е именно търгуване с стойност. Търгуване с стойност, това е нещо, което не винаги може да срещнете като постановка в учебницата. So, as I told you, this is something you could find in the textbooks, but I would like to share you my real life story and experience, what it really means in this part of the world, creating value, financing, and how it is possible. И за това, тъй като в теорията слабо е застъпен този момент, искам да споделя с вас моя житейски професионален опит в създаването на стойност, в извършването на така, много работа, много дейности в финансовата сфера. So I will have like 4 sections, let me say, or 4 parts in my story. Моята история ще бъде разделена, така да скажем, на 4 части, 4 раздела. So I will start first describing why it is important to create value and why it is linked to financing. Първо ще започна с обяснението защо е важно да създаваме стойност в сферата на финансирането, на финансите. So after talking about why, the reasoning behind, I will talk about the what. What do I mean with that? What is creating value in the real sense? След това ще обясня. What is my understanding? В реална картина, какво означава създаването на стойност, поне така както аз го разбирам. And then after why and what, I will talk about how. So how can you how can we create value and then use this for financing. След като отговорим на въпроса защо това е важно, трябва да отговорим на въпроса как. Именно как се създава тази стойност. And in the final section, I would call this what if. So what if we take all these
learning and ideas, and then apply it in the future. That's valid for me and valid for you. So it's kind of implementing, taking it home. So I will just this is where I want to talk about, how can we take it home and use it for future benefits, future ideas. И накрая бих искал да завърша с така по-практически съвети как може това знание, тези идеи да бъдат прилагани на практика. Нещо, което да остане с вас във вашето ежедневие, във вашата професионална кариера и да ви носи, разбира се, ползи за бъдеще. So, I will start with the why. Now, this is where I want to talk why creating value is important for financing. Защо е важно създаването на стойност за финансите? So, I have, in my history, I have had different experiences of financing. I started with an investor. В своята кариера съм имал различен опит в сферата на финансите. Започнах в областта на инвестирането. And I think in addition to the investor, after 20 years we had an IPO, which I'm going to talk about later in more detail. Ще ви дам повече подробности за начинът, по който се разви тази моя кариера, тази дейност. And finally, at this stage in the history of company, we are also now talking to institutional investors for a greater project that I'm also going to talk about. В нашата фирма сега сме на такова ниво, на този етап, в който сме инвеститори на по-големи проекти. I'm going to ask you all pair if you could identify or explain what you mean when you talk about institutional investors. Искам да те питам, да обърнете по да уточниш какво значи институционално инвестиране, т.е. на ниво институции. So what I mean with institutional investors these are the organized investment firms or organizations like development banks, private equities, venture capital firms, pension funds, venture funds, exactly. So organized, value-based investment organizations. Значи това са с една дума организации, които са базирани на създаването и поддържането, развитието на една стойност в тях. Тоест институционални инвестиции, това са фирми, организации като банки за развитие, организации с частен капитал, фондове с рисков капитал, пенсионни фондове и така нататък. Is it clear, George, the explanation? Or okay. So let me start with why. I think why do we need to create value? Why аз смятам, че е необходимо да се създава стойност, ценност и I think what I've learned as an entrepreneur което аз научих като предприемач през последните години от живота си, last 23 години мой опит е, че I think one of the biggest challenges of an entrepreneur is to be able to create a business that doesn't fully depend on you. Е да организира бизнеса си така, че той да не е изцяло зависим само от теб. So I mean, my business is professional services. We do consulting services. At the moment, we are more than 50 people in the team. And I could, I had stages of the company where I used to do as an entrepreneur everything in the company. Аз съм на този етап в компанията, когато мога всичките дейности на моята фирма, на моята организация да ги извършвам и самостоятелно, без да завися от други хора. And
fine, but there comes a time in your professional history career that actually you don't want baby to depend on you all the time. Не искаш ти да си единственият човек, от който зависи цялата ти организационна дейност и цялата ти оперативна дейност. I think this is for personal reasons that you want to have freedom in terms of the time. Ако ще по лични причини е добре така да организирате дейността си, че да имате и свободно време за себе си. But also you want to have, искате да имате but also you want to have the option to be able to do the things that you do best rather than the things that you excel. Уне неща, в които сте наистина по-добър от другите. So that is I think the primary drive, and then in order to do that, за да можете така да организирате работата си, трябва да наемете и добри хора, добри професионалисти. And you need to have talented people who will do a good job, and will do a better job in many ways than по-добре от вас да вършат някои неща, отколкото да вършат нещата по-добре, отколкото аз бих ги свършил. And as a small company, getting the top people, talented people, is not an easy task. За една малка компания да намери и да наеме талантливи, добре работещи хора, това не е много лесна задача. So, a small company can only attract talent by other means, which is offering them things that large corporations cannot offer. Една малка компания може да си позволи или да постигне набиране на добри талантливи кадри единствено като им предложи нещо друго различно, което големите компании не могат да им предложат. So that means offering these people a dream, a future that they can be part of, they can be partner of. Едно бъдеще, в което те могат да участват, от което те могат да бъдат част. Because everybody wants to have certain type of so the talented people, most of them wants to have certain level of freedom, creativity to fulfill their dreams, needs, motivation. Талантливите хора много често искат да имат свободата да осъществяват своите намерения, своите мечти и да бъдат оставени да се развиват. So in a company like us, you will always see partnership schemes to get people in. В компания като нашата непрекъснато е необходимо да предлагате и партньорство, за да може да привлечете добри заинтересовани хора, които партньорството да интересува всъщност. Yeah. I think one of the challenges that we had was actually right about that, and that is really attracting and convincing people to become part of the company. Едно от предизвикателствата, които компании от нашия тип често срещат, е да можете да убедите по някакъв начин, аз съм писал за това, да убедите хората, с които работите, да станат част от компанията, да се чувстват причастни към компанията. And recruiting them from places like IBM, Philip Morris, Coca-Cola, large corporations. Когато ги наемате от такива големи корпорации като IBM, Philip Morris, Coca-Cola, вие трябва да ги убедите защо да дойдат при вас. So I wanted to come up with such a scheme of partnership for our top people at one stage in my company. Because of that, to attract them, so I could have more freedom and grow the company. Затова, за да мога аз да осигуря на себе си повече свобода и повече възможност да се занимавам с конкретни неща, в които съм добър, успях да създам партньорски екипи от добри хора, които наех и организирах, за да ми помагат в цялостната дейност. I think
that process, which took me to today. Аз научих много неща в този процес, които продължавам да се уча и до днес. I was having an interview with a very, very talented gentleman who used to work in a large technology company, and I had offered them a great salary package and partnership in the company. Един ден провеждах интервю за работа с един много талантлив млад господин, който беше работил в голяма технологична компания, и в хода на това интервю аз му предложих един много добър пакет за плащане, заплата плюс допълнителни бонуси, както и партньорско участие в компанията. You were talking about the interview you had. Yeah, exactly. So that's I'm talking about the why creating value. So this gentleman, despite the salary, hefty salary and stock options, he said no. Партньорство отказа моето предложение. And I had offered not only a stock option, some complementary shares. Предложих му също и опцията да притежава акции в компанията. And I was so surprised that he didn't accept the offer. I badly wanted to have him in the company. Много исках да го привлека в екипа си. And I thought it was a great offer. И мислех, че съм му направил много добро предложение за работа. Because he was going to get a salary like a typical general manager in Turkey would get. Заплатата, която му предлагах, беше типичната заплата, която един главен управляващ директор на турска компания средно би получил в Турция. And he would also become an important partner shareholder in a company that is, I think, well worth. И партньор в една компания, която е успешна, която работи и представя добре, има добри резултати. So, and I asked him why, and his answer was actually eye-opening for me. Неговият отговор наистина ми даде нов поглед върху нещата. Отвори ми очите, така да се каже. And he told me, well, Alper, thank you very much. I really appreciate your generosity. But I cannot take the offer because... Но не мога да приема вашето предложение, защото... primarily he's aware, he said that he was aware of the fact that I was offering him a partnership, but he couldn't really appreciate what the company was worth for, and for him the company was not worth anything. Той каза, че оценява всичко това, че приема предложението и че разбира, че му предлагам добра заплата и партньорство и акции, но не е сигурен дали компанията има добра стойност, дали си струва да работи за такава компания, не е уверен. So that was the wake-up call for me, which is, I'm talking about the year 2010. Това ставаше през 2009. Това беше за мен едно така пробуждане, един стресов разговор. So, here we are a market leader company with all 18 years of history. I'm offering the best salary and some shares, and the person saying that the shares are not worth anything. И аз му предлагам акции в една компания, която е с 18 годишно присъствие на пазара с лидерска позиция, а този човек ми казва, че нашите акции нямат стойност, не струват нищо. So this is actually the moment where I need to think about creating value. Беше момента, в който осъзнах защо е необходимо да се създава стойност, ценност на капитала, на акциите. Because actually a typical investor that you would go for financing would also
think the same way. Докато типичният инвеститор, при който би се обърнал към вас за финансиране, би имал подобно мислене, подобна логика. So I think it's all about value in the company, which is sellable, visible sellable. И унази стойност, която видимо има продаваема стойност, продаваема цена. So I'm now moving to the what. So what is creating value? What is what is creating value, and what is the relationship of value with the financing? Сега ще премина към втория момент. Това е какво. Какво е онова, което създава стойност, което създава цена и каква е връзката между финанси и стойност на нещата в финансите. So, because I now described why we need that, we need this as an entrepreneur to have more options to become free, to grow a company. Now I will tell you what it is about. Ние имаме нужда от тази връзка и от създаване на стойност, за да може да създаваме, да подобряваме нашата стойност и да имаме възможност, повече опции, да освобождаваме и възможности за работа. So, a value of a company means that a company can create revenues and profits with its products, intellectual property, innovations, and this value is really company's value rather than it is something depending on few people. Стойността на една компания е онова, което компанията може да генерира като приходи, като печалби, интелектуалната собственост, иновациите и онова, което тази компания може да прави, разчитайки не само на малцина хора, а на един добър екип. So for a company like us, professional services, a value is linked to sellable IP. And IP means intellectual property. За компания като нас, примерно, която е в сферата на професионалните консултантски и финансови услуги, важно е да може да се създава интелектуална собственост, която е продаваема, която има добра стойност. And intellectual sellable IP, intellectual property that is worth something, can mean your business model, your products, your unique products, sometimes your clients, networks, your talent in the company. All these people, all these can form your intellectual property. Една компания, интелектуалната собственост на компанията може да се формира от най-различни компоненти. Това е примерно бизнес модела на компанията, който е организиран, продуктите, които компанията произвежда и маркетира, клиентската мрежа или клиентската база, също и таланта, който се възпитава, генерира и работи в компанията. Всички тези неща са компоненти на интелектуалната собственост на дадена компания, която има стойност и която е продаваема.